This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss one of the data frame functions called Substring. How to use a Substring in Snowpark. Substring in Snowpark. If you are aware of about Spark, right, the same functions you're going to use in Snowpark as well. Substring is nothing but we want to extract a part of a string. If I give some specified string, from the specified string we can extract a part of the string, that is nothing but a substring. We can say we can take a of a slice of your string. Okay, for example, I have address 1 2 3 4 for 7 characters we have. If I want to extract first 3 characters, I can able to extract using substring. Okay, if I want to extract the first 5 characters, I can able to do in the substring. Substring is nothing but we can extract a part of a string as per the given values, initial value as well as ending values. Based on that, you can able to extract the values. Now, directly going for the demo session, I'm going to say how to extract a part of a string. Okay. Now, I'm going to take the sample data as address. We have like 14851 Jeffrey Road and DE. Okay. And then schema is going to be ID, address, and state. ID, address, and state. I'm going to use this sample data and schema, and from that I'm going to use a substring function. Now just go to your VS Code and right click and create a new file. You can use string.py file. Now what I'm going to do, right? Just I'm going to copy paste. Okay, like the import module, connection params, and session. What we have, right? Just go to any of the thing. Just copy this up to this and go to substring.py file and paste as it is. Good. Now, what I'm going to do, right? Just I'm going to use a function called main. Okay. Now, in the main function, I'm going to use the substring function. If you're using substring, right? Just go to functions, remove all these things. Snowflake dot snowpark functions import col, comma, comma, String, sir. substring. You can import the functions, then only can you use it. Okay. Now we are writing the main function. Def stands for define. We are writing main function. You have to follow the indentation. Indentation means you have to give some specific spaces. Then from here we have to start. Okay. Now what I can do is I want to apply substring column. Okay. First thing I want to do is to create a data frame. Just make it as df equal to how to create a data frame. Anyone? How to create a New data frame? Sridhar Priya, anybody? Anand? new session. New session? New session. New session dot Create data. Create. create a frame. And then we have to place the data, right? Just copy the data as it is. The address is my data and schema is my schema. Okay, just copy and paste as it is. Okay, now what we can do is you can put data as a keyword. Data as a keyword. Data equal to address, and then schema equal to Schema. schema equal to Schema, sir. schema. Good. Now we are creating data frame. Snowpark is lazily validated. I already said to you. What you have to do? You have to give the actions. Without actions, you can't see the results. Okay.
Now what I'm going to do is just this function, right? If I want to call this function, I want to use an if condition. If my name of my module, if my name of module equals to main, if my name of module equals to main, I'm going to call my main function. எனக்கு the trigger point will start from 30 only. உங்களுக்கு இந்த லைன் ஆஃப் கோட்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இந்த லைன் ஆஃப் கோட்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. the trigger point will start from 35. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து உங்க நேம் மாடல் வந்து மெயின் மாடலா இருந்ததுன்னா இதான் உங்க மெயின் மாடல். புரியுதா? இந்த கிளாஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? மெயின் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். மெயின் ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு? We create a data frame and then it will take the data and schema and then it will use show. It's one of the action to see the results. Just run it. Just go to run Python and the terminal. It's running. Now you can see the data frame, right? We can able to see the data frame. Data frame nothing but we can able to see in terms of rows and columns. Okay. Able to see data frame? Yes, sir. Guys, yeah. You can able to see the data frame. Data frame, what are the column names we have, Sujita Priya? In data frame, what are the columns we have? In data frame, what are the columns we have? ID, address, state. ID, address and state. Now what I'm going to do is I'm going to remove this action and I'm going to have some comments. You want to give some comments, right? You can put in string. Triple quotes you can put and then you can write using SQL functions. Using SQL functions. Substring. Now what we can do is I'm going to assign one variable df1 equal to I'm going to take the data frame df. If you want to add new column, what I can do? With column, sir. With column. With column, okay. One second, guys. Yeah, with column. Now, yeah. I'll change the data. ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்ல. We'll take this data. This also you can do, but I'm going to use a data இங்க data மாத்திங்க. ஓகேங்களா? Data equal data. Schema equal to Columns, sir. columns. Columns. That's it. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நியூ கால்குலேட் பண்ணனும்னா வித் காலம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். வித் காலம் இருக்கா பாருங்க. வித் காலம் with COL ஆரம்பிக்கும் இருக்கு. with column I going to give the column name as year. ஓகேங்களா? column name I'm going to give year. You can give any new column name. Okay, year, and then directly going to substring function. substring யூஸ் பண்ண போறேன். substring யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? substringல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா just going to use the column name. ஓகே, காலம் நேம் என்ன தர போறேன் அப்படின்னா டேட் காலம் தர போறேன். டேட் காலம் தர போறேன். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? நீங்க COL யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இல்லையா? காலம் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காலம் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் டேட் யூஸ் பண்ணியாச்சு. யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து எத்தனை ஆர்குமென்ட் பாஸ் பண்ணலாம்னு பாருங்க. சப்ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து ஸ்ட்ரிங் காலம் நேம் பாஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன பாஸ் பண்ணணும்? we have to pass a position, we have to pass the length பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? LN stands for length. நாம இந்த பொசிஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களா அந்த பொசிஷன் நம்ம தரணும். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் காலம் நேம் கொடுத்தாச்சு. the starting position is going to be 1, ending position is going to 4. சப்ஸ்ட்ரிங்ல இப்போ இந்த டேட்டால நான் 1,4 கொடுத்தா அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், எண்டிங் 4ல தான் முடியும். ஓகேங்களா? அப்போ எனக்கு
இந்த டேட்ல எந்த பார்ட் மட்டும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் வரும் எனக்கு? 2020. Which 2020? Who said the answer? 20 2020. 2020. Shankar, right? Yeah. Shankar, it's 2020. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரிங் போடும்போது உங்களோட ஸ்டார்டிங் வந்து 1 வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? 1 அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சாரி we have to consider 1 to 4, right? நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 1 2 3 4 you will get 2020. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், இயர் எடுத்துட்டேன். சப்ஸ்ட்ரிங்ன்றது என்னதுன்னா நீங்க ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் வந்து கொடுப்பீங்க, அதுல இருந்து என்ன பண்றீங்க ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அப் டு 4ல இருந்து என்ன பண்றீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க. தட்ஸ் கால்ட் சப்ஸ்ட்ரிங். நவ ஐ கோயிங் டு ஆட் ஒன் மோர் அடிஷனல் காலம். மந்த்க்கு போறேன். வித் காலம் யூஸ் பண்ணும்போது நியூ காலம் ஐ கோயிங் டு கிரியேட். The column name we are going to give month. இந்த மந்த்க்கு எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு how to apply substring. இங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி தான் இங்க அப்ளை பண்ணணும். That's it. I want to get only month. From this date I want to extract only month. Monthன்றது எங்க என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது? Which one is month here? 08. அந்த மந்த் எடுக்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு கோட் சொல்லுங்க. சிம்பிள் தான். see 1,2 போட வந்துருமா? கரெக்டா அப்படி வந்துருமா? without saying anything 1,2 கொடுத்தா வந்துருமா? you guys have to say what I have to put here. Anyone? செந்தமிழ் month comma same thing you have to follow here. What you are following, right? Same thing you have to follow here. Just month comma Substring, comma substring. Substring. That's what I'm expecting. Substring. Column. Column of. Column of month. Column. Why you need column of month? Don't you have sense? This is for only Sorry, date. sir. Date, Column sir. of date. Date. And then Comma. 4 comma. 4 comma. Why 4 comma? 4 comma means 0 will come, right? Sorry, sir. 5 0 comma. 5 comma 6, sir. 5 comma 6 5 comma 6 See, I am asking the length. The last question is going to length. You seen, right? It's a length. Why if it again question? It's a length. How many digits are required after that? From 5, how many digits are required? How many digits are required? Sir, I two, place sir. the cursor, 2 digits. That's it. 5 comma 2. It's a length actually. Don't say the position. First one is position. Okay, sir. Okay. First one is position. Second one is length. Yeah. Now if I use df1.show, right, you can able to see the. I want to show the results. Just run it. Now you can able to see 4 columns, the results. You seeing, right? Year I am extracting as 2020. Month I am extracting as 08. Now, Sendaman will answer how to extract the date. How to extract the date. Once again, guys. Yeah. Dot. What is that? Anyone? Shankar? I want to extract the day. Open bracket date. Open bracket, you have to give the new column name. You have to say new column name as date. And then? Comma substring. Substring is a function. And then?
bracket column. Column reference. You have to, which column going to apply the substring? I'm going to apply which column? Date, sir. In the date column. Don't get confused. This date or this date. Okay. I can Okay. mention like extract date. Put your new column extract date. Okay. And then comma 6, comma 2. 6 comma 2. 2. 6 comma 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 means coming 8, right? It's coming 8, right? How we can Yes, say sir. 6 comma 2? It is, see, 2 is 1, 0 is 2, 2 is 3, 4, 5, 6 is coming 8, right? How you can extract the date? It will come 82. If 7 we comma. extract, 7. let's write 7, comma 2. 7 comma 2. Now just run it. 7 comma 2. Now you seeing, right? The date is coming as 28 and another one is coming 25. This is how you can use a substring function. Anyone having doubts with this? Anyone having doubts? No, right? This is how you can able to apply substring. Okay, not only for the date column, you can use for any strings. Okay, now I'm going to use summer string as well. What I'm going to do is you can play with this data as well. Okay, now I'm going to ask few questions, you guys. I need 14851 in substring. Okay, what is the portion you will give? What is the length you will provide? I need 14851, 43421, 13111. In substring, what is the portion you will give? Portion and length you will give. So, Sir, 1 comma 1, 1 comma 5. 5, sir. 5. If I need 14851J, 43421M, 13111S, what's the portion and length you will provide? Anyone? Anand? 1, I comma need 7. up to this. I need up to this. I need 4 to M. I need 1 to yes. What is the portion length you'll provide? 1 comma 7, sir, including space. Including space, you have to consider. That's what I'm saying. Including space, you have to consider. Okay. And then including space, you have to consider M as well. Okay. 1 comma 7. Good. This is how you can do. Now, I'm going to show a few more things to you guys. That is called select expression. Select expression. Just go to functions. Now we're going to see select expression. I think it's not there. Okay. I think it's inbuilt function. No need to import. Just what I'm going to do is df2 is a variable. Now I'm going to use one select expression. Mostly the select expression used in sequels. Mostly used in sequels. It's one of the transformation actually used to execute the SQL expressions. Used to execute the SQL expressions, and finally it's going to turn a new updated data frame. It's similar to a select transformation. Okay, mostly in the SQL usage select, right? The same select transformation, similar like select expression. It's mostly used to execute your SQL expressions and returns a new updated data frame. For select expression, what is the return type? For select expression, what is the return type? Few minutes back I Data. said to you guys, for Data. select expression, returns a new updated data frame. Okay, mostly like you can use to execute SQL expressions. For that, we are using the select expression syntax. Okay, now I'm going to use the same select expression syntax. Okay, just very simple, guys. Df dot
select expression. You can see, right? Select expr. They have mentioned set of SQL expressions and written a new data frame. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to select expression. In that I'm going to have one new column. Not new column, guys. I want to select the column. Okay. I will keep the cursor over here. Okay. Now what you have to pass, right? You have to pass only one argument. You can pass string as expressions or iterable string. You can pass list also, you can pass. Okay. Now good. Now what I'm going to do is I'm going to pass this date column. In the data I have date column. Just pass it, and then I'm going to use a substring. In single quotes, you can going to pass substring. நீங்கள் கேட்கலாம் வந்து சார் வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் ஆல்ரெடி ஃபங்க்ஷன் இருக்கே, நம்ம வந்து டேட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாமே, ஏன் சிங்கிள் கோர்ஸில் போட்டு ஸ்ட்ரிங் கேட்கலாம். ஓகேங்களா, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இது மாதிரி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்க ஒரு எஸ்கியூஎல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நீங்கள் செலக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா ரன் பண்ண வைக்கலாம். செந்தமிழ், you have to understand in single quotes it will be treated as SQL. ஓகேங்களா, சிங்கிள் கோட்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் கன்சிடர் ஆயிடும். அந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க SQL ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க செலக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா ரன் பண்ண வைக்கலாம். புரியுதா புரியுதா இல்லையா? சிங்கிள் கோட்ஸ்ல கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அர்த்தம். அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ்ல இருக்கிற சம் SQL ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க செலக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா ரன் பண்ண வைக்கலாம். That's why we are using select expression. We are not using this substring function யூஸ் பண்ணல, நான் SQL ல இருக்கிற substring யூஸ் பண்றேன். புரியுதா? எஸ் சார் யூஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா, SQL செக் பண்ணுங்க போயிட்டு substring யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம், பிராக்கெட்ல வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டேட் காலம் கொடுத்துருவேன். கொடுத்துடலாமா? டேட் காலம் கொடுத்துடலாம். ஜஸ்ட் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம், டேட் காலம் Day80 நீங்க இதுலயே கொடுங்க. இதுல என்ன இருக்குன்னு கொடுங்க, கேப்ல கொடுக்காத தேவையில்லை, இதுல என்ன இருக்கோ அப்படியே கொடுங்க. ஜஸ்ட் கிவ் டேட். ஓகே, இங்கே மாத்திருங்க. இது வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் டேட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆக்சுவலா சேம் தான் 1,4. ஓகேங்களா, 1,4 1,4ன்றது எங்க என்ன சொல்லுவோம் பார்க்கலாம், இயர் தானே. 1,4ன்றது என்னது, இயரா இல்லையா? இயர். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, SQL என்ன பண்ணுவீங்க, ஆஸ் கொடுப்பீங்க, அலைஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, SQL எப்படி தருவீங்க, அலைஸ் ஆஸ் இயர்னு கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா, இப்படி கொடுத்துங்க. தட்ஸ் இட். கமா கொடுத்துட்டு இது பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் லைன்ல போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், டைப் பண்ணிக்கலாம். ஒரே லைன் டைப் பண்ணாம நெக்ஸ்ட் லைன் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டினியூட்டி வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் தி பேக்வர்ட் ஸ்லாஷ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும், இயர் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன். யூ ஹேவ் டு சேவ் a month and day. சிம்பிள் தான், மந்த் அண்ட் டேக்கு சொல்ல போறீங்க. தட்ஸ் இட். இத பார்த்து சொல்ல வேண்டியதாங்க, அவ்வளவுதாங்க. சார் for month, yeah, date select expression. select why I can select expression you can see, you can pass iterable string pass பண்ணலாம். இது ஒரு string, இது கூட நிறைய string பாஸ் பண்ணலாம். Now what we can do in single quotes, Date. what date again, already we have used a date column. We have to use various substrings. Substring date, you have to pass a column, date column, right? Yes sir. And then 5 comma 2. Give the alias name as month. And then Shankar, give a try for next one. Substring. You have to say single quotes, man. You have to say single quotes. It's a good substring. Date. 7,2. 7,2. Alias name As date. as day. Okay, just you can date underscore something you can give one. Don't get, otherwise what will happen, right? Already one date column is there. Okay, it will give the unambiguous, it will get confused. Okay, that's why I'm making date underscore 1. Now everything is good.
just you can use df2 dot show. Okay, you can give like 5, only 5 records will show, but we have only 2 records, right? You can give show of 5. It's still running. It's coming, right? Yes, sir. You can use select expression as well. See, if you know SQL things, right? SQL function, SQL functions you can put in a string, and then you can able to execute in select expressions. சிம்பிளா சொல்லணும்னா சீக்வல்ல இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நீ வந்து ரன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், செலக்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் a new data frame for you. Got it, guys? Yes, sir. Okay. So one more way I'm going to say, it's very simple. Same thing I'm going to follow. df3 equal to just to use df dot with column. With column, just I want to extract the year, put year, and then you can use a column reference. நீங்க இப்படியும் போடலாம். ஓகேங்களா? நான் சப்ஸ்ட்ரிங் குள்ள சிஎல் போட்டிருக்கேன். கரெக்டா? இங்க பாருங்க. லுக் அட் லைன் நம்பர் 27. சப்ஸ்ட்ரிங் ஐ யூஸ் காலம். ஓகேங்களா? இப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இது அனதர் வே இருக்கு. ஓகேவா? ஜஸ்ட் யூ கேன் புட் த டேட் காலம் போடலாமா? டேட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். Just put column of date and then you can use dot substring. இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். இருக்கா? இது ஒரு டைப். ஜஸ்ட் பாஸ் என்ன பாஸ் பண்ணலாம், 1 for year 4, sir. 4. Just if you want type in next line, put backward slash. Now anyone can say for the month and year, சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம். The single quotes. சிங்கிள் கோட்ஸா? சிங்கிள் கோட்ஸ் ஓகே. எது சிங்கிள் கோட்ஸ்னு புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. Okay. Sir, sorry, sir. Yeah, go ahead. Anyone? Hey, same thing you follow, man. I added in only one line. Okay, for year, say month and day, date. Sorry. Substring. Substring. Why we need again substring? Comma Why need date. again use substring? Hey, why need again use substring here? I'm saying to you guys, again add a new column. Just a column. Add a new column and then month and then Column. Date. Dot substring. 5,2. substring 5,2. 5,2 and then add Each another column. with column. Single Then quotes day. date. Okay, not day. Okay, day you can put right day. Okay, not date, day. Okay, yeah. Column. Reference Date. date Substring. substring 7,2. 7,2. Now df3 dot you can use correct also you can use. It will return a row type. It will return what type? Row type. You can check print statement. You can use it. Just run it.
Now seeing the row type, right? Now you seeing the row type. Look at the below. You can see the row type. We can able to extract the year, month, day, and then you can able to see the another. It's a record number 1. It's a row type. Another row type record value is id equal to date, year, month, day. Able to extract, right? Calculate is also one of the transformation. Got it? Now you guys are going to say, if I want to write in a snowflake table, what I can do? If I want to write in a snowflake table, the data frame 3 should be right into the snowflake table. df3 dot, anyone? df3 dot, df3 dot. I want to write the data frame as a table in a snowflake table, because I did various transformations, okay, using substring. I want to collect all the results and then I want to put into the snowflake table. df3 dot, anyone? df3 dot, df3 dot, write dot table, and then you have to choose a mode as well. If you want to use a mode, you can use a mode. The mode I'm going to use append mode, and then table. You can use save as table. Okay, you can use save as table. You can provide the database name, schema name, and then new table name you can provide. Or if you need the database name, right, you can go to HRDB, HR schema, HRDB dot HR schema, HR schema, HR schema dot tx01. It's a transform table. The table name is tx01. Okay, that's it. Now save it and then run your scripts. It will write into your snowflake table. The mode I am using append mode. Still writing C. It's writing into the snowflake table. Now it's successfully turned to the snowflake table. We have to use the write and save as table. Okay, the mode I have to use append. You can use override mode. You can use truncate mode, and then you can use error if exists. If any other error happens, right, the data won't be loaded into the table. Okay. Yeah, I'm going to close session right now.